వెల్కమ్ టు లావణ్యాస్ కంప్యూటర్ క్లాసెస్. నేను ఈ వీడియోలో ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో ఈ పేరులోనే ఉంది ప్రీ ప్రాసెసర్. ప్రాసెస్ ముందు జరిగే స్టెప్నే మనం ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అంటాం. సో మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ని కంప్యూటర్ సైన్స్లో రాసినప్పుడు, సి లాంగ్వేజ్లో రాసినప్పుడు వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. మనం ప్రోగ్రామ్ని ఇలా రాస్తాం. ఎలా రాస్తాము? ప్రతి ప్రోగ్రాము స్టార్ట్స్ విత్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్. సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ తెలిసే ఉండొచ్చు. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, దెన్ స్టార్ట్ మెయిన్, వాయిడ్ మెయిన్, తర్వాత ఏదైనా కోడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రోగ్రామ్, కోడ్ రాస్తాం. సో యాక్చువల్గా సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఫ్రమ్ హియర్, వాయిడ్ మెయిన్ నుంచి. కంపైలేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? సి లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి కంపైలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే కంపైలేషన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వాయిడ్ మెయిన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ మెయిన్ కన్నా ముందు ఉన్నది హ్యాష్ ఇంక్లూడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్? ఈ లైన్ ఏమంటామంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్. ఎనీ ప్రీ ప్రాసెసర్ కమాండ్స్ ఆర్ స్టార్ట్ విత్ ద సింబల్ ఈజ్ హ్యాష్. ఏ లైన్ అయితే హ్యాష్ సింబల్ ఉందో ఆ లైన్స్ ఏవి కూడా కంపైలర్ ఏమీ కంపైల్ చెయ్యదు. యాక్చువల్గా మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రోగ్రాము? సోర్స్ కోడ్. ఏదైనా ప్రోగ్రాము సి లాంగ్వేజ్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ని మనం సోర్స్ కోడ్ అంటాం. సోర్స్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది? యూజింగ్ కంపైలర్తో కంపైలేషన్ చేస్తుంది. సోర్స్ కోడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్. బట్ బిఫోర్ compiler we need one thing that is called as preprocessor. What is preprocessor means? ఇప్పుడు చెక్ చేయండి డెఫినేషన్. The preprocessor is not a part of the compiler. Preprocessor అన్నది కంపైలర్లో ఒక పార్ట్ కాదు, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ సెపరేట్ స్టెప్ ఇన్ ద కంపైలేషన్ ప్రాసెస్. ప్రీప్రాసెసర్ అన్నది కంపైలర్లో పార్ట్ కాదు, కానీ కంపైల్ చేసే ముందు ఒక స్టెప్ కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ ప్రాసెసర్. బిఫోర్ కంపైలింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ వీ నీడ్ సంథింగ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ ప్రాసెసర్. ఇట్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ టెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ టూల్. ప్రీ ప్రాసెసర్ అన్నది ఒక టెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ టూల్. ఏదో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తున్నది నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను. It is a text substitution tool and it instructs the compiler to do required pre-processing before the compilation. Before compilation, ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఏమి కావాలో ప్రీ-ప్రాసెసింగ్, బిఫోర్ ప్రాసెస్, మనం రాసిన అవుట్పుట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాసెస్ అయ్యే ముందు అవ్వడానికి ఏమేం కావాలో అవన్నీ ముందే సమకూర్చపట్టడానికి వీ నీడ్ ప్రీ ప్రాసెసర్. ప్రీ అంటే ముందు, ప్రీ ప్రాసెస్ ముందు, ప్రాసెస్ అవ్వడానికి ముందు మనకు కావాల్సినవి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎవరు సమకూర్చిపెడతారు? ప్రీ ప్రాసెసర్. సో జస్ట్ టెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ టూల్. సో దాని గురించి మనం ప్రీ ప్రాసెసర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ప్రీ ప్రాసెసర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ద సింబల్ ఈజ్ హ్యాష్. హ్యాష్ సింబల్తో ఏ లైన్ అయితే ఉంటుందో ఆ హ్యాష్తో యూజ్ చేసామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ ప్రాసెసర్. ఏ లైన్ ముందైతే మన హ్యాష్ సింబల్ కనిపిస్తుందో ఆ లైన్స్ ఏవి కూడా కంపైల్ చెయ్యదు. కంపైలర్కి అర్థమవుతుంది ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్. సో ఇది మన వర్క్ కాదు. ముందే చెప్పాను, ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంపైలర్. కంపైల్ చెయ్యక ముందే ఈ వర్క్ అయిపోతుంది. ఈ వర్క్ అయిపోయి ప్రోగ్రాంలో కంపైల్ చేయడానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సమకూర్చిపెడుతుంది, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి పెడుతుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి పెట్టిన తర్వాత కంపైలర్ తన పని తను స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ ప్రాసెసర్. ద ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంపైలర్, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ సెపరేట్ స్టెప్ ఇన్ ద కంపైలేషన్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీ సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాము? హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, వాయిడ్ మెయిన్ సంథింగ్. సో వాట్ ఈజ్ stdio.h? stdio.h అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ .h. h means header file. So what is a header file? Header file means it is a file with .h extension. It contains all function declarations and macro definitions. Header file contains all function declarations and macro definitions.
which can be included into our source file. Include, hash include. What is the meaning of include? Include చేయడం. Include చేయడం అంటే యాడ్ చేయడం. ఎక్కడ యాడ్ చేస్తుంది? దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a.c. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ వచ్చి a, c is the extension name. So it is a source code in C language. This is your main actual program. ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముందు మనం ఏం రాసాం? ఒక ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ రాసాం. ఎలా రాసాము? హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ చేయమంటే యాడ్ చేయడం. మన ప్రోగ్రాంలోకి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం? stdio.h. ఇట్ ఈజ్ ఒక ఫైల్, సపరేట్ ఫైల్. ఈ ఫైల్లో ఏముంటే ఆల్ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫైల్ అంటే ఎవరు? స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్, ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్, లైక్ దిస్. సో ఎప్పుడైతే ఇది సోర్స్ కోడ్, ఈ సోర్స్ కోడ్ని మనం ఎందులో కన్వర్ట్ చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ కోడ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సోర్స్ కోడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్. Object code means the entire program is going to machine language code, because computer understanding only machine level language but not source code. So source code lo computer అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి source code is for only human readable program. Object code is for machine understandable language. It contains zeros and ones. So source code is converted into object code. Source code object code lo convert చేయాలనుకుంటే we need one thing that is called as compiler. Compiler is compiling source code, compiling and converted into source code to object code. But before compiler, ఈ లైన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కంపైల్ చేస్తుంది. బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముందు ఒక లైన్ ఉంది. ఏ లైన్ ఉంది? ప్రీ ప్రాసెసర్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే దట్ ఈజ్ నాట్ కంపైల్డ్ బై ద కంపైలర్. దానికి ఏం కావాలి? ప్రీ ప్రాసెసర్ కావాలి. వీ నీడ్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్. సో ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ తీసుకొని అక్కడ కావాల్సింది ఏదో, ఇట్ ఈజ్ టెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ టూల్. టెక్స్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసేసి ఇక్కడ చూడండి, ఇది మన ప్రోగ్రాము. మన ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? వాయిడ్ మెయిన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా. ఇంటూ a, b, c scanf %d sum of two numbers program %d ampersand a ampersand b c is equals to a plus b printf sum is మళ్ళీ అగైన్ ఇంటిజర్ నెంబర్ ఇక్కడ %d c. ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఫినిష్. ఇది యాక్చువల్ మన ప్రోగ్రామ్ పేరేంటి? sum.c అనుకుందాం. sum.c. కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముందు మనం ఏం రాస్తాము? మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్కి ముందు మనం ఏం రాస్తున్నాము? హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్. ఫస్ట్ లైనే మనం ఏం రాస్తాము? హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ stdio.h. ఇప్పుడు మనం ఇదంతా సోర్స్ కోడ్. ఈ సోర్స్ కోడ్ మనకి కంపైల్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇది చేస్తుంది. కంపైల్ చేసినప్పుడు హ్యాష్ ఏ లైన్ అయితే హ్యాష్తో ఉందో ఆ లైన్ కంపైల్ చెయ్యదు. ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంపైలర్. బట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంక్లూడ్ హ్యాష్ అనగానే ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్. ఏ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్? stdio.h స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ డాట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్. ఇది ఒక సెపరేట్ ఫైల్. ఈ ఫైల్ నేమ్ వచ్చి ఏం ఫైల్ నేమ్? దీని పేరు వచ్చి stdio.h. ఈ ఫైల్లో ఏముంటాయి? అన్ని ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్ కమాండ్స్ ఉంటాయి. స్కాన్ఎఫ్, ప్రింట్ఎఫ్, గెట్సి, పుట్సి, గెట్సిహెచ్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఇలా చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముందు ఇంకొక సపరేట్ ఫైలు, ఇందులో మన వాయిడ్ మెయిన్ ఇక్కడి నుంచి ఉంటుంది. ఈ stdio.h ఈ సెపరేట్ ఫైల్ ఉంది కదా, ఈ సెపరేట్ ఫైల్ అంతా కూడా మన వాయిడ్ మెయిన్లోకి యాడ్ అయిపోతుంది, ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది. ఈ మొత్తం ఈ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ టెక్స్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది. మన మెయిన్ ప్రోగ్రాంలో సబ్స్టిట్యూషన్ అయిపోతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ టూల్. టెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ లైన్స్ ఎక్కడ కూడా మీకు హ్యాష్ ఉండదు. స్కాన్ఎఫ్, ప్రింట్ఎఫ్, గెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మన ప్రోగ్రాంలో యాడ్ అయిపోతాయి. యాడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక చూడండి, ఇంట్ ఏబీసీ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇక్కడ ఉంది. స్కాన్ఎఫ్ ఇన్పుట్ కమాండ్. దీనికి కంపైలర్కి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్కాన్ఎఫ్ అర్థం కాదు. బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్.
ఈ ఫంక్షన్స్ అని ఎక్కడ స్టోర్ అయినాయి, మన హెడర్ ఫైల్లో స్టోర్ అయినాయి. సో స్కాన్ఎఫ్ అనేది కంపైలర్కి అర్థం కాదు కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటుంది. స్కాన్ఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది, మనకి stdio.h ఫైల్ ఉంది, సెపరేట్ ఫైల్లో ఉంది. ఈ ఫైల్ని మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి టెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ మీకు స్టార్టింగ్లో కనిపిస్తుంది ఎస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అంటే అప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. లేదంటే ఈ లైన్ అర్థం కాదు, మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఒకవేళ మీరు చేయకపోతే. తర్వాత ప్రింట్ఎఫ్ కూడా ఎక్కడ ఉంది, అవుట్పుట్ కమాండ్. ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ప్రింట్ఎఫ్ వర్క్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకపోతే, ఈ లైన్ యాడ్ చేయకపోతే స్కాన్ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్ రెండు వర్కౌట్ అవ్వవు, మీకు అవుట్పుట్ రాదు. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ #include stdio.h. సెపరేట్ ఫైల్లో ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ని మన ఫైల్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ #include. సో దట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. మనకు అలా చాలా #includes ఉన్నాయి. Some more examples of #includes are #define. All preprocessor directives start with #define. It substitutes a preprocessor macro. #include already చెప్పాను, ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటే యాడ్ చేస్తుంది, ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇన్సర్ట్స్ ఏ పర్టికులర్ హెడర్ ఫైల్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫైల్. వేరే అనదర్ ఫైల్లో ఉన్న ఫైల్ని మన ఫైల్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే #include. ఇఫ్ ఏం చేస్తుంది, కండిషన్ చేస్తుంది. ఇట్ టెస్ట్ ఇఫ్ ఏ కంపైల్ టైమ్ కండిషన్ ఈజ్ ఎర్రర్ ట్రూ. కంపైల్ టైమ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందంటే అవ్వాలనుకుంటే జస్ట్ ఫర్ #if కి అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎల్స్. ద అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ #if #elif #else అండ్ #if వన్ స్టేట్మెంట్, రెండు కలిపేసి ఒకే స్టేట్మెంట్ రాయాలనుకుంటే #elif #endif. It ends preprocessor condition. These are some examples of #define preprocessor directives. And ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మ్యాక్రో, preprocessor macro and also stdio.h. అంటే #includeకి #define రెండింటికి మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. యాక్చువల్గా సి ప్రోగ్రామ్ కంపైలర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, వాయిడ్ మెయిన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కంపైలర్. బట్ బిఫోర్ 2 లైన్స్ ఏమున్నాయి, ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఉందో ఏ లైన్కి ఆ లైన్స్ని ఏమంటాం మనం, ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అంటాం. ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ ఉన్న లైన్స్ని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయరు, కంపైలర్ చేయదు. కంపైలర్ చేయకుండా ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని సోర్స్ కోడ్ అంటాం. ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు సోర్స్ కోడ్ నుంచి మనకేం కావాలి, ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ కన్వర్ట్ కావాలనుకుంటే మనకేం కావాలి, కంపైలర్. బట్ కంపైలర్ ఎక్కడి నుంచి కంపైల్ చేస్తుంది, వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచే కంపైల్ చేస్తుంది, వాయిడ్ మెయిన్ నుంచి కంపైల్ చేస్తుంది. బట్ ఈ 2 లైన్స్ మన ప్రోగ్రాంలోకి ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ అవుతాయి, ఎలా యాడ్ అవుతాయి అనుకుంటే దానికి మనకు కావాల్సింది ప్రీ ప్రాసెసర్. బిఫోర్ ప్రాసెసింగ్ మనకి ఏదో కొంచెం వర్క్ ఉంటుంది, ఆ వర్క్ చేసేదాన్నే ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటాం. ఏమేమి వర్క్ ఉంటుందో చూడండి. ఫస్ట్ ఏముంది, #include stdio.h. ఇంక్లూడ్ మీన్స్ యాడ్ చేయడం. దేన్ని యాడ్ చేయాలి, ఎక్కడో ఒక సెపరేట్గా ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్ పేరేంటి, stdio.h. ఆ ఫైల్లో ఏముంటుంది, ఆల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ హెడర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అన్ని ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఒక చోట స్టోర్ చేసి పెట్టి ఆ ప్లేస్కి ఏం పేరు పెట్టాం మనం, stdio.h అని పెట్టాం. అది అక్కడో ఉంటుంది. ఇది ఒక సపరేట్ ఫైలు, దాని పేరు వచ్చి stdio.h. తర్వాత మనం ఒక దాన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. దేన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం, పై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం πr² ఫార్ములా కావాలి, ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్. πr². వాట్ ఈజ్ పై వాల్యూ, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, పై వాల్యూ 3.14. మనం డైరెక్ట్గా పై అని రాస్తే కంప్యూటర్కి అర్థం కాదు కాబట్టి మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఎలా డిఫైన్ చేయాలంటే #define. దేన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం, పై వాల్యూ. పై సింబల్ దానికి అర్థం కాదు కాబట్టి పై. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, 3.14. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మ్యాక్రో. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్రో, pi ఈస్ ద మ్యాక్రో. వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఇస్ 3.14. 2 ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ యూజ్ చేసాం, ఒకటి #include, ఒకటి #define. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మన ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చే ముందే కంపైలర్కి మనం ఆల్రెడీ చెప్తున్నాము, నేను ఒకటి డిఫైన్ చేసుకున్నాను, పై అని వాల్యూ ఉంది, దాని వాల్యూ 3.14 అని దాని కంప్యూటర్ చెప్పేమో అది పక్కన పెట్టుకుంటుంది. అలాగే stdio.h ఎక్కడో ఉంది, ఇవన్నీ నీకు ప్రోగ్రామ్కి ఇలా ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది.
ఇక్కడ అన్ని stdio.h కమాండ్స్ చెప్పేస్తుంది. ఇక్కడ scanf ఉంది, printf ఉందని చెప్తుంది. అలాగే ఇంకేం చెప్తుంది, పై అని ఒకటి ఉంటుంది, దాని వాల్యూ 3.14 అని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయమంటుంది. ఇక్కడెక్కడ హ్యాష్ లేదు చూడండి, హ్యాష్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి కంపైలర్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇంకా హ్యాష్ ఉంటేనేమో ప్రీ ప్రాసెసర్కి ఇచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు హ్యాష్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కంపైలర్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. కంపైలర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాము? 2 వేరియబుల్స్, ఏరియా ఒకటి, ఆర్ ఒకటి. రెండు ఏ డేటా టైప్లో ఉన్నాయి? ఫ్లోట్ డేటా టైప్. తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్, ఏరియా ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. ఆర్ వాల్యూ ఎంత మనకి? 5. 5 ఇంటూ 5 ఎంత? 25 ఇంటూ ఎంత ఉంది? పై. పై ఎక్కడుంది వాల్యూ? మనకి డిక్లరేషన్ పార్ట్లో రాయలేదు. మరి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పై అంటే ఆల్రెడీ కంపైల్ చెయ్యకముందే మనం పై వాల్యూని ఇక్కడ ఎక్కడో పెట్టాము, డిఫైన్ చేసాం ప్రీ ప్రాసెసర్ నుంచి. సో ఆ పై వాల్యూ తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద పై వాల్యూ? 3.14 ఇంటూ 25. దీన్ని చేసుకొని చేస్తుంది. సో క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా. సో వాట్ ఈస్ ద ఏరియా వాల్యూ అంటే ఆ వాల్యూ అంత ఉందో ఆన్సర్ అంతా చూపిస్తుంది, 78.500. సో ఇలాగా ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ వర్క్ అవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్ మీన్స్? ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈజ్ it is not a compiler part, it is just a separate step in the compilation process. The preprocessor is not a part of the compiler, but it is a separate step in the compilation process. Source code is converted into object code using compiler, but before compiler, whatever the requirements we need, those are keep it in the substitute the values before processing the compilation, that is called as preprocessor. Thank you for watching my video. If you like this video, just share it, subscribe my channel and share it to your friends. Thank you. Welcome to Lavanya's computer classes. In this video I will explain PPS JNTUH R22 PP unit 3 nodes. In this all the units, unit 3 is very small unit because there is only one concept like files and only one topic is preprocessor directives. So in this video I will explain about what is preprocessor and what is a file, types of files. So first to go for what is a file. What is a file means? A file is a container in it is a computer storage device, is used for storing a data. In the files, what is a file means? Whenever you want to create any information in the computer, actually all the data is stored in the temporary disks. If you want to store any data permanently, then we have to create files. The stored data, sum of two numbers, whatever it is done, so many programs, all the programs are stored temporarily, but whenever it go for next time, the output resultant is not at all stored in somewhere. If you want to store any data permanently, then we go for files. So what is a file means? File is a container. For what purpose you are using that container means? For storing data permanently. Okay. So why the files are needed? Need of files. When a program is terminated, the entire data is lost. That's why I said it is stored in the temporary. But if you want to store the data permanently, then we need files. And next one is if we have to enter a large number of data, it will take a lot of time to enter them all. But however, if you have a file containing all the data, you can easily access the content of the file using few commands. If any information, large data stored in the file, using some very few commands, and you can easily access the data. Because of that, we are using a files. So what is file means? File is used for storing the data permanently. How many types of files we have? How many types of files we have? I mean, there are two different types of files are there. One is the text file and second one is the binary file. Text file and binary file. So what is a text file means? Any normal text. That means if you are storing the data using only English letters, English sentences, English alphabets. Like if you are writing your biodata in MS Word, now we want to store the data permanently, store it in the file. So that type of file is called as text files. Text file contains normal plain text. That means that is contained everything in the form of English letters. So the extension of text files is .txt. Next one is binary file. So what is binary file means? In the binary language. In this binary language, the entire information stored in the form of zeros and ones. And the extension is .bin. So any information is stored in the form of binary file, the extension is .bin
binary file, and any information is stored in the plain text mean the extension is .txt, that is called as text files. So these are the different types of files. Now what are the file operations are performed on the files? If you want to open a file, if you want to working with the file, we need some operation. What are those operations? Either it is a text file or binary file, these operations are common. So what is those operations? Mean there are 4 operations are there. One is creating a new file, opening an existing file, closing a file. But once we are open the file, what we want to do with means we have to read or write some information in that file. So these are the 4 operations. Opening a file, creating a file, opening a file, read or write some information into the file, then closing a file. So how can you open a file? For creation and edit. Open or creation, I know the new special command is not at all there for creation file. Opening the file and creation of file both are same, only one command is there. The command is called as fopen function. What is fopen function? Means fopen function is used for creating a new file or open a new already existing file. So that is the fopen function. But whenever you are using the fopen function, we have to explain, have to tell that computer for what purpose you are opening the file. That purpose is called as mode. So we have the very important question, opening mode in standard input and output function. What is the different types of mode operators are available in C language? That is the question. What are the operations are developed in computer? Means here I will explain. That this is also known. How many operations are there? Mean there are different types of mode operators are available. Those operators are, see here, these are the modes available in computer files. Modes. What are those modes? Means here first one is, so what are the files opening commands in what are the operations? Means I already said it is a open. Then why are open the file means either for read purpose or write purpose. Once we are closing, the operations are performed, you just use the close operation. So these are the operation. So how can you open the file? Means before fopen is the function name, fopen is a function, fopen is used for opening the file. But before using the file, you have to inform to the computer for what purpose you are opening the file. So the purpose is called as mode. So how many modes are there in C language? Means these are the modes. R mode, W mode, A mode. Actually have 2 different types of files are there. How many different types of files are there? Means one is the text file, second one is the binary file. How many modes are there? Means these are the modes. One read, for one is the read purpose, second one is the write purpose, and third one is the append mode. For read purpose, which letter are used? Means R. Only if you are using only R, means that is the R mode for text mode. R, B. R for read mode, B for binary. So simply we can remember these are the modes are available in the files. Write mode. If you want to open the file, that is also text file, in write mode means write W. That means nothing is there after W, means it is called as text file. If we want to open the binary file in write mode, what is the command? Means W, W for write, B for binary file. Append mode. So which letter is used for append mode? Means A for append mode in text file, AB for append mode for binary file. Okay. Now these are the different types of modes are available. Similarly, R plus, RB plus, W plus, WB plus, A plus, AB plus. R plus means read and write. W plus means write and read. A plus means append and read. So these are the different types of modes are available in files in C language. Okay. So now we will go for what is the use of R mode and what is the use of W mode. For example, WR mode, it is open for reading. If the file is exist, we can read the file. So if the file is already available in the directory,
And if we want to read some information from the file, then we have to open the file in read mode. For example, if the file does not exist, that is not at all there in your directory. But then also if you want to open the file for reading mode, then it gives the error message. The file does not exist. If the file is not exist, it's not possible to open. That's what gives the command is null. RB. RB means already said it is open for reading in binary mode. Same, it is also used for reading purpose, but which file? Binary file. Same thing, same, it is working like text file only. If the file exist, we can read the file. If the file does not exist, it is not possible to read the information, because if you want to read something, the file must be created. Second mode, third mode is W. WB. What is the use of W? Means it is open for writing mode. If the file exist, here it is very important. If the file is not existed, see here, for example, in my directory, only student file is there. Now I want to write the command like this, fopen. I want to open student file in W mode. Is it clear? W means write mode. Student file is already there and we contain some 50 records. Some information is already available in the student file. 50 records are there. Now I want to open the same file with W mode. Whenever I give the command like this, the compiler is executed the file. First it entering into the directory and it search the file is available or not. Yes, the file is available. Whenever the file is available, it just open the file. File is opened and the cursor pointer goes to first record. That means already the whatever the 50 records are there, all 50 records are removed. All the 50 records are removed. That's why the pointer goes to first pointer. That means it is considered like it is a new file. New file, that means any file, any already existing file is opened again in W mode. It always thinks that it is a new file only. That old data is erased. For example, see here, in my directory only student file is there. Now I will write the command like this, fopen employee W mode. Same thing. What is the use of fopen? Fopen is for opening the file. Which file I want to open? Employee file. Which mode? W mode. Then immediately cursor is going to this place direct and check it once the employee file is available or not. The employee file is not there. Whenever the employee file is not there, it is automatically created with the name of the file is employee and file pointer points to first location, first record of the new file. So that is the use of fopen command. So what is the W mode? What is the W mode? Means W mode is always used for opening purpose. Either the file is already existing, the old data is erased. If the file is not existed, means it automatically created. Okay, that is the use of W mode. Next one is A mode, append mode. What is the use of append mode? Means A for adding, add the information. Open mode is used for adding the new information in the already existing file. Already existing file. In the previous example, I already said the file is already there. The file is already there. For example, student file is there. In the student file, how many records are there? 50 records are there. 50 students information stored in this file. Now I want to add one more student information. New student is joined in the class. So one more student information also wants to add in this file. Then how to write it? Means for any purpose, either reading purpose or writing purpose, whatever the purpose, you have to first open the file. How can you open the file? Means using the command fopen. Which file you want to open? Write the name of the file. The name of the file is student. So now which purpose are open the file? So how many purposes are there? Means I have read mode is there, W mode is there, A mode is there. Read means it is used for only reading purpose. But in this is not possible, not for reading purpose. I want to write something into the file. So read is not possible. W is used for writing the information into the file. But if it is already existing file is opened in the W mode, means the whole data is erased. Now I don't want to erase any data. I want to add some more extra information to the file. So which mode is possible? Means that way
we are using A mode. A mode means append mode. It is used for adding the information in the already existing file. So if you are using the command like this, fopen stud comma a means I want to open a file. In which file you want to open? Student file. And which mode means A mode, A for append. Immediately it checks into the directory. If the file is already available, it opens the file and the record pointer goes to the last record of the information. That means it is A mode is always used for adding a new record at the end of the file. So that is the use of append mode. So these are the different types of modes are available. R, RB, RB for read binary, WWB, AAB, and some more modes also there, that is R plus. R plus means it is open for both reading and writing. If the file is exist, it will read the file. If the file does not exist, fopen returns null. It is not only reading the information, it is possible for writing the information also. That's what it is called as R plus. Similarly, RB plus. RB plus means both reading and writing for binary files. W plus. W plus means both for writing and reading information. Next one is A plus and AB plus. Okay, these are the different types of open modes available in the file C language. This is fopen. Next one is once you open the file, once your work is finished, you have to close the file. How to close the file means for that we need one command that is called as fclose function. Fclose function is used for performing your whatever the file operation is file is open, it must be closed. So what is the syntax means fclose fptr. Fclose is the function, it is used for closing the file. So these are the what are the operations are used in C language. What are the different types of modes are available in C language. Next one is file organizations in C language. There are different types of file organizations are there. File organizations means how to store the information in the files. In how many different ways are storing the file means either it is first one is either sequential file organization, index file organization, third one is random or direct access or direct file organization. Sequential file organization, random or direct file organization, and index file organization. So what is sequential file organization means in this sequential file organization entire information stored one after another and accessing the information. If you want to read the information from the file, it is also possible for sequential wise, one by one after only. For example, there are 50 students information are there, like otherwise 500 students information are stored in the file. The file is in the form of sequential file organization. Now I want to read only one student, that is called as 475th record information. I want to read only one record, that is also 475 record information I want. But in the sequential file organization, the information is possible to read only one after another only. That means whenever the file is opened in sequential file organization, the record pointer points to first location. So it reads the information from record number 1, 2, 3, then 300, then 300, then 400, then 450. Then only it is possible for 474 and 475. If you want to read only one information, one record information, that is not possible to read directly, because the information is stored in the sequential file organization. You have to read all the records from one to specified record, decide which record you want. That is called as sequential file organization. Random or direct access. In the name only it is a directly we can access the information. Directly means, for example, it contains, already I said, it contains 500 records. Now I want to open only one record, that is 475, means directly go to particular record pointer. Which record you want to read, directly go to that particular position. That is possible in direct access method or random access method. Randomly we can select any record. Index file organization is totally different. That means index means it is your original file. Whenever you go for index file, it creates automatically one more file
in index format. Index format means the data entered, that is stored in the alphabetical order, like name is starting with A. All the names are starting with A in one place, then B, then C, everything is stored in the form of sorted manner. That is called as index. It creates one more separate file. So these are the different types of file organization. Now we will go for what are the operations performed on the random access files. So because you want to go for in the sequential access file organization, the record pointer is always moves in this direction only. Record number 1 means the next one is next record pointer is goes to second record, then it goes to third record. So there is no changes in the file point. It's not possible to jump from one place to another place. But in random access file, we can jump the record pointer from anywhere to anywhere. For example, my record pointer is here in the first place. I want to read the data directly 475. That means the record point is directly goes to first place to 475th record. After 475th record, I want to read again 300. That means again the record point jumps to 475 to 300. The record point jumps from either forward direction or backward direction. Everything is possible in the direct access file organization. So which commands we required for accessing the information, accessing the information from direct access file means we need some separate commands. Those are called as random access file operations. Okay. So what are the operations? Mean there few commands are there. One is the ftell command. Second one is rewind command, fseek command. So what is the ftell command? What is ftell? Means F for file, tell means it gives some information. So what is the use of this function? Means this function is used for display the current position of the file pointer in terms of bytes from the beginning. That means ftell, it always gives the tell something. Which one it tells something means it tells the information about where the current file pointer is located. So what is the syntax? Means n equal to ftell of fp, ftell file pointer. That means presently the file point is pointed to which position, which file. In that file where the record point is located, it gives the information. Okay. Next, that is n gives the current position of the file pointer from the beginning. That is ftell. Second one is rewind function. What is the use of rewind function? Means this function takes file pointer to the starting of the file and reset it. Wherever the file pointer is there in the 500 record, now the presently my file pointer is in the 400th record. Wherever the my file point is directly goes to first place starting record means then we go which command which requirements rewind command is possible. Rewind command is used for take the file pointer from anywhere to starting of the file. Next one is fseek function. What is fseek function? Means fseek function is a file function that is used to move the file pointer from one place to another place. Jumps from anywhere to anywhere. Either the jump is from either both the direction. Either it is in the forward direction or in the backward direction also. So what is the syntax of fseek? Means fseek file pointer offset position. So what is this offset and what is this file pointer? Means see here, file pointer means it is a file pointer. That means where the file pointer is always points to some file. So where the file pointer, which file is pointed to this file pointer, it is working on that file. What is the offset? Means it specifies the number of variables of type is going to reposition the file pointer. It tells the number of bytes to be moved. How many bytes you want to move from one place to another place. Either it is in the forward direction or it is the negative backward direction. If it is in the forward direction means the offset is in the positive number. If it wants to go for negative means it goes to the negative number, backward direction. Then third one is what is the position. Position means it gives like this 0, 1, 2. What is 0 means it indicates the beginning of the file. 1 indicates the current position. 2 indicates the end of the file, EOF. So these are the file pointer commands in random access file. Fseek function, ftell function, rewind function. Ftell function is used for explaining where the presently the current file point is located.
Rewind pointer, rewind is used for wherever the file point is directly goes to first starting position of the file. Fseek function is used to move the file pointer from anywhere to anywhere, either it is in the backward direction or it is in the forward direction. So, this is the example program for some files, and also file input and output functions are there. What are the file inputs and output functions are there means fscanf, fgetS, fgetC, fread, getW. These are the input functions are used in the files. This is the notes for file input commands. I will keep it in the description box also. FgetS means one string is possible to read at a time. Fscanf means entire line is possible to read the information, entire number of variables are taking at the same. And this is fgetS is a standard library files. FgetC means only one character is possible to use the information. GetW means using the word wise, and these are the file output functions. Fprintf, fputs, fputc, fwrite, putw. So, this is the input and output commands are in the files. So, this is the concepts of files, and preprocessor command is also there in your unit 3. Read entire unit 3 because it is the smallest unit, and get good marks in PPS. Thank you.